Andarki Namaskaram. A very good afternoon to all who are present here. We, the team Student Mitra, heartily inviting you all for the mega virtual art fest, Artscape. Feel the mystical essence of art. Student Mitra is conducting workshops on music, photography, dance, acting, and mandala arts. First of all, thank you all. Thank you so much for participating here. And Student Mitra is a student welfare organization in Educated IIIT Newsweek. It is a student welfare organization that has been working from 2016. Many cultural and technical events were done, and we are very happy to share that most of the students had improved their skills and gained much more knowledge through our events. Over to Drona. A very good afternoon to all who are present here. We, the team Student Mitra, heartily inviting you all for the mega virtual art fest, Artscape. Feel the mystical essence of art. Student Mitra is conducting workshops on music, photography, dance, acting, and mandala arts. First of all, thank you so much to all the participants for registering yourself to the workshop. Student Mitra is a student welfare organization in Educated IIIT Newsweek. It is a student welfare organization that has been working from 2016. Many cultural and technical events were done, and we are very happy to share that most of the students had improved their skills and gained much more knowledge through our events. Now, Drona will introduce about the workshop and speaker of this workshop. Thank you.
A warm welcome to one and all to the mega virtual art fest Artscape, and let's experience the mystical essence of art. We all know that musicians are iconic and inspirational for millions of people because only if we involve absolutely in the process, significant things will happen. And musicians teach us how to dissolve absolutely in the work. We are very much privileged to have a musical workshop today, and we are all waiting for the phenomenal guest. So let's have a brief introduction of our guest today. Mrs. Shruti Ravali ma'am is a Carnatic singer and violinist. She hails from Vishakhapatnam and currently living in Ireland. She worked as the event manager, performer, and creative director in Hamsa Academy for 5 years. Astonishingly, she is the recipient of the prestigious Nag Bed, The Mystery of the Sound Award by Spismacy and Doordarshan in 2013. We are very much privileged to have ma'am as our guest, and we are highly overwhelmed by the ma'am's presence today. Not only that, her singing was greatly appreciated and called by the San Diego audience as the golden young voice of the Andhra. Shruti ma'am is very passionate about collaborations and constantly tries to bring in new energy into her singing. Since she is a violinist too, she appreciates the beauty of instrumental music and often responds to the accompanist's contribution in a concert greatly. She is currently an A grade artist of All India Radio. Currently, she lives in Dublin, Ireland, and now ma'am is here with us. Thank you, ma'am. Thank you so much for your presence over here, ma'am. Now, let me hand over the session to ma'am. Thank you, ma'am. Uh, Namaste. Uh, Very good afternoon to all of you. I would appreciate if I can see some faces instead of just pictures because we are trying to interact here. This is a workshop, and but I would like to have it more like an interactive session. Um, so if whoever is there can, you know, switch on their videos, really appreciate that. Okay, so అందరికీ ఇక్కడ తెలుగు వచ్చా లేదా ఎవరైనా నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారా? అందరికీ వచ్చు మ్యామ్. అందరికీ వచ్చా? ఎస్ ఓకే, మ్యామ్. గుడ్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మాట్లాడచ్చు కదా? యా, ఓకే. ఎస్ మ్యామ్. సో all of you, uh, you might be listening to music, movie music, old movie music, new movie music, or some Hindi songs, ghazals, and classical songs. So how many of you have heard uh, classical music before? Like, అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటే అన్నమయ్య కీర్తనలు, త్యాగరాజ కీర్తనలు, రామదాసు కీర్తనలు. సో ఎంతమంది సుమారుగా యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్? I have heard about it, ma'am. ఓకే, అండ్ ఎనీబడి? Yes, ma'am, we have heard about it. Okay, so before we talk about we go into classical music, let's talk about music in general. Okay, so um, can everybody hear me? ఎస్ మ్యామ్. I'm getting some ఎస్ messages మ్యామ్. that voice is not audible. Yes, ma'am. Okay, okay. So tell me some of your favorite songs, like film songs or anything. Or you can just type it also. Okay.
My favorite songs are Hindustani Raga songs, man. Hindustani, okay. And okay, okay. Who's your favorite singer? Srivanala. Okay, good. So when we talk about music, మీరు ఏదైనా పాట విన్నప్పుడు వాట్ డూ యూ లిజన్ ఇన్ అ సాంగ్? అంటే పాటలో ఏంటేంటి మీకు వినిపిస్తాయి? ఐ వుడ్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ మీరు మాట్లాడితే ఈజీగా ఉంటుంది. వీ కెన్ గో ఫాస్ట్. Lyrics and instrumental sounds, ma'am. Lyrics and instrumental sounds. I like Raga and Tala, ma'am. Okay. So music is not just one part. So there are so many things happening along with each other. Kada? So ఒక పాట వింటున్నప్పుడు మనకి ట్యూన్ వినిపిస్తుంది, లిరిక్స్ వినిపిస్తాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినిపిస్తుంది, అండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వినిపిస్తాయి కదా. So when you listen to a song, there are so many things, there are so many aspects that are happening around. So that is what creates the whole song. So a song is incomplete without any of them. Ante lyrics లేవనుకోండి సాంగ్ కి, అప్పుడు కూడా పాట వినొచ్చు, బట్ some people would prefer songs with more lyrics. And if you don't have background score, it might sound very dull. So there are so many aspects to music. Okay, so ఇప్పుడు మనం ట్యూన్ అని అనుకున్నాం కదా. ట్యూన్ అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు, కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. ఈ లైన్లో అని వినిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది మెలడీ పార్ట్ కదా. సో 1 2 3 4 కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు. సో అదొక బీట్ లో వెళ్తుంది. అదేంటి? ఇట్స్ ది రిథమ్ ఆఫ్ ది సాంగ్. And the lyrics part. So we have three main aspects that are running here. So Carnatic music నేర్చుకున్నప్పుడు we study every part scientifically. అంటే ఇప్పుడు మనం ట్యూన్ పాడుతున్నాము అంటే ఓకే, ఆ ట్యూన్ మనం ఎలా పాడతాం, ఎలా నేర్చుకుంటాం, అది ఎక్కడ పైకి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ కిందకి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ మధ్యలో ఉండాలి, ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి? సో వెన్ యూ లెర్న్ మ్యూజిక్ లో ఫస్ట్ మనకి బేసిక్స్ ఏం చెప్తారంటే, జస్ట్ లైక్ మన నంబర్స్, ఒక స్కేల్ మీద నంబర్స్ ఉంటాయి కదా, 1 2 3 4 5 6 7 8 అండ్ సో ఆన్. అలాగా మనకి కొన్ని బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఏంటంటే స్వరాస్ అంటాం వాటిని. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాట మాట్లాడాలి అంటే, ఒకటి రాయాలి అంటే మనకు స్పెల్లింగ్ రావాలి కదా. స్పెల్లింగ్ రాకుండా మనం రాయలేం కదా. సో అలాగే మ్యూజిక్ కి కూడా మ్యూజికల్ స్పెల్లింగ్ తెలియాలి అంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్వర. ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ వాట్ స్వరాస్ వీ హ్యావ్? Sarigama Padanisa. Good. So Sarigama Padanisa, Sarigama Padani, and again Sa is the first swara itself. So వీటిని సప్త స్వరాలు అంటాము. సో సప్త అని సంస్కృతంలో సప్త అంటే 7 అని అర్థం. సో ఈ సప్త స్వరాలతోనే హోల్ మ్యూజిక్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్.
any ragam, any song, any structure, all music is constructed only on the basis of these సప్తస్వరాస్. అంటే మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఆల్ఫాబెట్స్ లోంచే కదా మాటలు వస్తాయి. మాటలు, సెంటెన్సెస్, పారాస్ అండ్ ఎస్సేస్ ఆల్ హ్యాపెన్ త్రూ ఓన్లీ స్పెల్లింగ్, ఆల్ఫాబెట్స్. అలాగా మనకి మ్యూజిక్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటంటే స్వరాస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎనీ సాంగ్ దట్ యూ టేక్, ఏ పాట తీసుకున్నా మనం దాని స్ట్రక్చర్, ఓకే పైకి వెళ్తుందా కిందకి వెళ్తుందా, ఆ గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రాఫ్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇది నేర్చుకుంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే సరిగమ పదని మనం అనుకున్నామో వరల్డ్ మ్యూజిక్ లో, ప్రపంచంలో ఏ సంగీతం తీసుకున్నా, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ పాప్ సాంగ్స్, చైనీస్ మ్యూజిక్, జాపనీస్ మ్యూజిక్, ఏ కంట్రీ తాలూకా మ్యూజిక్ తీసుకున్నా సరే ఈ స్వరాలే ఉంటాయి. మనం వాటిని సరిగమ పదని అంటున్నాము, వాళ్ళు వాటిని వేరే మాటలతో పిలుస్తారు, అంతే తేడా. సో ఆ రకంగా వీ కెన్ సే మ్యూజిక్ ఇస్ యూనివర్సల్. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ 7 నోట్స్ ప్రకారంగానే ఏ మ్యూజిక్ అయినా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ వెరీ amazing concept. When you learn music, you will realize that any song that you hear, you can translate it into your own understanding, and you can even develop it. If you have the knowledge, you can even do little modifications, you can develop it, you can increase it, you can do anything with it. So okay, so coming to Indian music, we have two major forms of Indian music. ఒకటి క్లాసికల్ అండ్ రెండవది ప్రామినెంట్ గా మనం సొసైటీలో వింటున్నది మూవీ మ్యూజిక్. సో క్లాసికల్ కి మూవీ మ్యూజిక్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సైంటిఫిక్ గా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అంటే పాడే స్వరాలు కానీ యూజ్ చేసే రాగాస్ కానీ మెలడీస్ కానీ అన్ని సేమ్ గానే ఉంటాయి. బట్ ద వే యూ సింగ్ ఇట్, అండ్ ప్రతి పర్సన్ మాట్లాడడంలో అదే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు, అదే మాటలు మాట్లాడతారు కదా, కానీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ టాకింగ్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్, దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్. అలాగే ఇలాంటి రెండు జానర్స్ లో కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ లో ఒక మెలడీ తీసుకుంటే అది ఒకలా సాగుతుంది, అదే మెలడీ అదే బేసిస్ రాగం అదే స్వరాలతో మూవీ మ్యూజిక్ లో తీసుకుంటే ఇంకొకలా సాగుతుంది, అంతే తేడా. బట్ ద ఫండమెంటల్ థియరీ ఆర్ ఫండమెంటల్ బేసిక్స్ ఆర్ క్వైట్ ద సేమ్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ నిసరి స నిసరి స నిసరి స నిసరి స నిసరి మరి 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 మని పగారి స నిసరి స నిసరి స నిసరి స నిసరి స నిసరి మరి 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 మని పగారి స. ఇది ఏ పాట? ఇంకేం కావాలి కదా, బట్ నేనేం పాడాను? దాని యొక్క స్వరం. దాని స్వరం. ఓకే, సో మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు ఇదే పాటని మనం ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద వాయించాలి లేకపోతే పియానో మీద వాయించాలి అంటే మీకు తెలియాలి కదా ఏది ఎక్కడుందో. సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇలా మీరు వెంటనే మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ అండర్స్టాండ్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, మీకు ఏదైనా యూ కెన్ keep writing down or you can tell me any songs that you like so that నేను దాని గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే you will feel more connected to this. So okay, next, this is another of my favorite songs. నా చెలి రోజావే నాలో
ఉన్నవే నిన్నే తలిచేనే నేనే నా చెలి రోజావే నాలో ఉన్నవే నిన్నే తెలిచేనే నేనే కళ్ళల్లో నీవే కన్నీట నీవే కనుమూస్తే నీవే ఎదలో నిండేవే కనిపించవో అందించవో తోడు నా చెలి రోజావే సాగరి సని సాగరి సని సాగా సగమని పామగారి నిసరి మగారి సా నిస నిసగారి నీ నిస నిసరి సపాని మా పని సా సో ఇప్పుడు నేనేం పాడాను Continuation of that song. ఓకే కానీ సినిమాలో ఆ పాట లేదు కదా కానీ నేను పాడిన పాట ఈ పాటకి సిమిలర్ గా ఉంది కదా So, ఎస్ మ్యామ్ ఎందుకు సిమిలర్ గా ఉంది నేను అవే స్వరాలు పాడానా కొంచెం చేంజ్ చేసి పాడాను కదా ఆర్డర్ చేంజ్ చేశాను యునో అప్ అండ్ డౌన్స్ చేంజ్ చేశాను చేంజ్ చేసి పాడినా కూడా ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ అంటే సేమ్ కాపీ పేస్ట్ కాదు కానీ సేమ్ అలాగే ఉంది కదా వినడానికి ఒక ఫెమిలియారిటీ ఉంది రెండిటికి కదా రాగం యా ఎందుకుంది బికాస్ ఇది శృతిలో పాడారు మ్యామ్ సేమ్ ఎస్ సో ఆ ఏదైతే మెలడీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో ఆ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఒక బాక్స్ అనుకుందాం ఆ ఒక బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాక్స్ లో మీకు కొన్ని స్వరాలు ఉన్నాయి ఆ స్వరాలను మీరు ఎలా అయినా యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు 1 2 3 4 ఉన్నది 1 2 3 4 అనే నంబర్ తో మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి చాలా వస్తాయి రైట్ 1 1 1 1 యూ కెన్ రిపీట్ ద నంబర్స్ ఆల్సో 1 2 3 4 1 1 2 2 1 2 3 1 ఎన్ని కాంబినేషన్స్ అయినా రావచ్చు కదా సో కానీ దట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 2 3 4 ఓన్లీ ఇట్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద నంబర్ 1 I mean from the number 1 till 1 2 3 4 possibilities so మనకి అలాగే ఒక సెట్ ఆఫ్ స్వరాస్ ఇచ్చి ఆ స్వరాస్ తో మీరు ఎలా అయినా కాంబినేషన్స్ తయారు చేయొచ్చు కానీ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 2 3 4 లో మీరు రిపిటేషన్స్ రాకూడదు అని చెప్పాను అనుకోండి అంటే ఏ నంబర్ రిపీట్ అవ్వకూడదు సో ఏవి నంబర్ రిపీట్ అవ్వకూడదు అంటే మీకు కొన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి ఇలా కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అలాగా పెట్టుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి కదా అలాగే దిస్ ఏదైతే బాక్స్ మనం అనుకుంటున్నామో దిస్ బాక్స్ ఇస్ కాల్డ్ అ రాగం ఆ రాగంలో కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్వరాస్ ఉంటాయి అన్నమాట దానికి కొన్ని రూల్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే మనం ఏది కావాలంటే అది వేరేది కూడా తీసుకొచ్చి పాడడం అలా ఉండదు కొన్ని స్వరాసే ఉంటాయి కొన్ని కాంబినేషన్సే అలౌడ్ అన్నమాట ఆ రాగంలో సో అప్పుడు ఆ రాగం ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ నిలబడుతుంది మనకి ఆ రాగం వినగానే ఒక ఎమోషన్ కలుగుతుంది ఆ రాగంలో ఇంకే పాట విన్నా కూడా ఇది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎమోషన్ దట్ యూ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హియర్ ద సేమ్ రాగం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజా పాటలో ఉన్న రాగం పేరు ఏంటంటే కాపీ ఐఎమ్ జస్ట్ పోస్టింగ్ ఇట్ హియర్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ రాగా కాపీ సో కాపీలో మనకి ఇంకా చాలా కాంపోజిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి రామదాస్ కీర్తనలు ఉన్నాయి తర్వాత అన్నమాచారి కీర్తనలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ जो अच्युतानंद जो जो मुकुंदा
जो अच्युतानंद जो जो मुकुंदा रावे परमानंद राम गोविंद जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद जो 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 నా చెలి రోజావే నాలో ఉన్నవే నిన్నే తలిచి నేనే. ఇప్పుడు రెండు ఒకలా ఉన్నాయా లేదా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా మనకి. సో ఇదే ఎమోషన్ ని అంటే దీనిలో మనం జో అచ్యుతానంద ఒక లాలిపాట లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. అదే రాగాన్ని మనం యు ఆర్ మిస్సింగ్ సంబడి దట్ యు రియలీ కేర్ అబౌట్ ఆ ఎమోషన్ కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ యునో వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ రాగం అనమాట. సో అందుకని మనం డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు కూడా. సో రాగా బేస్డ్ గా మనం ఎక్కువ కాంపోజిషన్స్ స్టడీ చేస్తే మీకు విన్నప్పుడు మీకు ఫెమిలియారిటీ అలవాటు అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం విల్ జంప్ టు అనదర్ రాగం. మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేస్తే నాకు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారో అర్థమవుతుంది. I don't know why nobody is switching on their videos. Okay. లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఓహో జగమే ఊగెనుగా ఊగెనుగా తూగెనుగా. ఈ పాట విన్నారా అందరూ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's from Maya Bajar. మాయాబజార్ చూసారా? Yes, ma'am. చూసాం ma'am. మహానటి చూసిన తర్వాత అయినా చూసారా పోనీ? అంతకు ముందే చూసాం ma'am. ma'am. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్. సో మాయాబజార్లో ఇది ఒక హ్యాపీ సాంగ్ కదా, సాడ్ సాంగ్ కాదు, హ్యాపీ సాంగ్ కదా. సో Yes, ma'am. మాయాబజార్లో ఏ సిచ్యువేషన్ లో వస్తుంది సాంగ్? When pairs are traveling in boat on a river. ఓకే, సినిమా చూసామని చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ చేయకపోతే నేను నమ్మను చూసారని. సో ఇద్దరు లవర్స్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ అ బోట్ ఇన్ అ వెరీ హ్యాపీ ఎన్వైరన్మెంట్, అంతా చాలా బాగుంది. సో అలాంటి ఎమోషన్ కి మనం ఎలాంటి రాగా చూస్ చేసుకోవచ్చు? సో ఈ రాగం పేరు మోహన. సరిగా పద సదా పగరి సా. సో సరిగా పద సదా పగరి సా ఏంటంటే the swaras in this ragam, in this box. So you can use any combinations. Sariga 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 pagariga riga pada paga pa ga pada sada pada pada sari sada sa sada pa da paga pagari gari sa sada pada sa. సో ఇదే ఆ పాటలోంచి ఆ రాగం మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఆ రాగంలో ఐఎమ్ డూయింగ్ మై ఓన్ ఫ్రేజెస్. జస్ట్ రైట్ నౌ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఐఎమ్ సింగింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇంప్రాంప్టివ్ అనమాట. దిస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ ఎనీథింగ్ ఐవ్ లెర్న్డ్ బిఫోర్. సో వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ వెన్ యూ లెర్న్ music, you can create your own phrases. You can
ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఓన్ మెలడీ. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు స్పెల్లింగ్ వస్తేనే కదా మీ ఎస్సే మీరు రాయగలరు కదా. అలాగే మ్యూజికల్ స్పెల్లింగ్ అంటే స్వరాస్ నేర్చుకుంటే మీ ఓన్ స్పెల్లింగ్స్ మీరు రాయొచ్చు ఎక్కడైనా. అది ఇట్ కెన్ గో హై, ఇట్ కెన్ గో లో, ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్, అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ దిస్. తారా చంద్రుల విలాసములతో విరిసే వెన్నెల పరవడిలో ఉరవడిలో, తారా చంద్రుల విలాసములతో విరిసే వెన్నెల పరవడిలో, పూలవలపుతో ఘుమఘుమలాడే పిల్లవాయువుల లాలనలో, లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఓహో జగమే ఊగెనుగా ఊగెనుగా తూగెనుగా, అలల ఊపులు తీయని తలపులు చెలరేగే ఈ కళకళలో మిలమిలలో, మై మరపించే ప్రేమ నౌకలో హాయిగా చేసే విహరణలో, లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఓహో జగమే ఊగెనుగా ఊగెనుగా తూగెనుగా. సో ఇప్పుడు నేను పాడిన దానిలో చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయా? సో అవేంటంటే ఈ రాగం నాకు తెలుసు కాబట్టి, నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి, ఐ కెన్ డూ మై ఓన్ లిటిల్ బిట్ changes, I can improvise it, I can do all this. So these are very interesting things. This is where you can express your creativity to your fullest extent. Okay, next. Okay, we'll go to musical instruments. I'll just talk about some of the musical instruments of India. I'm just sharing my screen. Condition. Okay. Can all of you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Can you see it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తోంది? What is this picture? Mata Saraswati handling a veena, sitting on a stand. Okay. And what else do you see in this picture? The scripture that is in Mata Saraswati hands perhaps resemble the lyrics, and the parrot sitting on her hand perhaps resembles raga, and the veena on her two hands may represent tala. I think Very the good. basics of music. Beautiful. So, we believe, as like the whole India believes, that any vidya ante not just education, I mean not just math, science, economics, not just all of them. Any vidya which gives you knowledge. It can be a knowledge about life, it can be a knowledge about science, it can be knowledge about maths, it can be knowledge about music, dance, shilpam,
శిల్పం అంటే స్కల్ప్చర్, శిల్పం, చిత్రలేఖనం అంటే పెయింటింగ్, ఇవన్నీ కూడా విద్య అని అంటాము. మ్యూజిక్ ని సంగీత విద్య అంటాము, డాన్స్ ని నాట్య విద్య అంటాము. సో వి కన్సిడర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ నాలెడ్జెస్, లైక్ వెరీ బిగ్ ట్రెజర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో మనం నమ్మేది సరస్వతీదేవి ఈ విద్యలకన్నిటికీ మూలం అని నమ్ముతాము. అండ్ షీఈస్ the one who gives all kinds of knowledge to all of us. That is why you see so many, so many things here. సో అవన్నీ ఒక్కొక్క దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అన్నమాట. వీణ సంగీతాన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆవిడ చేతిలో ఉన్న ఏదైతే తాళపత్రం లా కనిపిస్తుందో దట్ కెన్ సింబలైజ్ సాహిత్యం. సాహిత్యం అంటే లిరిక్స్, సాహిత్యాన్ని సింబలైజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇంకా సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Can anyone tell me what this is? Veena, ma'am. Veena, ma'am. Veena, ma'am. Okay. It is similar to Veena, but it is not Veena. This is It is Sitar, ma'am. okay. It is not Sitar also. This is something which is very similar to Veena and Sitar. This is called tambura or tanpura. Okay, I'll just write it down. So this is called tanpura. Okay. So ఓకే, సో తాన్పూరా అంటే ఇప్పుడు మనం శృతి లయ అనే ఆస్పెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? Yes, ma'am. సో శృతి అంటే మనం ఏ ఏ పిచ్ లో పాడుతున్నామో అని దాన్ని శృతి అంటాం. అంటే ఇందాక పాడాను కదా, సరిగా పద సాదా పగరి సా. So clearly it is starting from sa, ending in sa, again coming back to sa, kada? So we are beginning from the lower sa, we are going to upper sa, and then we are coming back to lower sa. So this looks like a kind of a box where okay, ikkad nunchi ikkad varaku veltundi melody. అప్పుడప్పుడు కొంచెం పైకి, అప్పుడప్పుడు కొంచెం కిందకి కూడా వెళ్తుంది, సాతోనే ఆగిపోదు, కానీ ప్రధానంగా ఈ మధ్యలో వెళ్తోంది. సో సా అనేది బేస్ గా తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ లో 0 ఉంటుందా పాయింట్, ఒక బేస్ ఉండాలి కదా, బేస్ ఉంటేనే కదా మనం ఒక గ్రాఫ్ గీయగలం. అలా ఆ బేస్ లైన్ అనేది సా అన్నమాట. సా ఆ బేస్ లైన్, అది ఎవరెవరి గొంతుని బట్టి ఎవరెవరి కొంతమందికి బాగా హై పిచ్ పాడగలిగే గొంతు ఉంటుంది, కొంతమందికి లో పిచ్ ఎక్కువ పాడగలిగే గొంతు ఉంటుంది. సో వాళ్ళ గొంతుని బట్టి పిచ్ డిసైడ్ అవుతుంది, అందరిది ఒకటే పిచ్ యూజువల్లీ అవ్వదు. సో ఆ పిచ్ ని రిప్రజెంట్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ తంబూరా ఆర్ తాన్పూరా. సో మనం ఈ తంబూరాన్ని ఎలా వేయచ్చు? జస్ట్ చేత్తో వేళ్ళతో ఇలా మీటుతూ ఉంటాం అంతే, ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్. So while using tambura, you use only one hand and you just put sa, sa. So sa ఉంటుంది అన్నమాట కాన్స్టెంట్ గా. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ విచ్ ఇస్ అసిస్టింగ్ యూ. మనకి సా కాన్స్టెంట్ గా ఇస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట తంబూరా. సో ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాము అని, సో ఆ బేస్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్ గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ తంబూరా. ఓకే, so we can call this also as pitch instrument. Pavani, నేను కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తూ ఉంటాను లైక్ తాన్పూరా అండ్ తంబూరా. జస్ట్ ప్లీజ్ జస్ట్ మెన్షన్ దెమ్ ఇన్ ద చాట్. నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నేను టైప్ చేయడం కష్టంగా ఉంది. సో జస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్.
because Okay, ma'am. if anyone is interested, they can just go and read about it later. Sure, ma'am. Okay. So tanpura is a pitch instrument. Shruti instrument. Shruti ante pitch, the baseline, ekkada manam padutunam anedi. Okay. Okay, next one. What is this? Violin. Violin. Okay, గుడ్. కానీ ఇక్కడ వైలిన్ ఒక్కటే ఉంది, ఒకటి మిస్సింగ్. ఏంటది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? The one stick which we play the violin. Ma'am. Okay. One more thing before I go further. I've been talking in Telugu only. Are all of you able to understand? Because some of you are speaking in English. And do you prefer I speak in English? Yes, ma'am. Andarki అర్థమవుతుంది. పర్వాలేదు కదా? Okay. Yes, ma'am. Okay. So violin is here. There is some part of violin that is missing. That is bow. So this is just violin, which you hold with the left hand, but with the right hand you need another instrument to play on the strings. So you can see the strings there, and you can see a blackboard, long blackboard on which the strings are lying, and after a point, blackboard, it goes down and it stops there. And there is another bridge between the blackboard and the bridge, and between there is a small space, right? Can you understand what I'm saying? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. there we put the bow and we play along with, like, we'll be playing with fingers with left hand and then with the bow with the right hand. And one very important thing is violin is actually not an Indian instrument to begin with. It is a European instrument. Kani manaki సుమారుగా 1900s బిగినింగ్ లో 1800s ఎండింగ్ లో ఆ టైంలో రాజులు ఉండేవారు కదా, ఆ టైం నుంచే వైలిన్ ఇండియాలోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అంటే రాజుగారి ఆస్థానంలో మ్యూజిషియన్స్ అలాగే డాన్సర్స్ వాళ్ళందరూ ఉండేవారు. సో అప్పుడు ఆ కోర్ట్ మ్యూజిషియన్స్ అనేవారు అనమాట, రాజుగారి కోర్ట్ మ్యూజిషియన్స్. సో ఆ మ్యూజిషియన్స్ అప్పటి నుంచే మనకి యూరోప్ నుంచి వైలిన్ కూడా వచ్చి ఇట్ కంప్లీట్లీ బికేమ్ ఇండియనైజ్డ్. Just physically to look at, it's the same violin that they use in Europe also, but the way we play the violin, we completely changed and we have created Indianized violin playing. So పేరుకి మాత్రమే యూరోపియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా, now this is a very important instrument in our Indian music also. Okay, next, what is this? Tabalam. It's a Okay. dolak. Mridangam, ma'am. Mridangam, ma'am. Yes, correct. మీకు మృదంగం డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది, శ్రీధర్ సార్ ఉన్నారు. Yes, శ్రీధర్ ma'am. సార్ మృదంగం వాయించడం చూసారా మీరు? Yes, ma'am. ఎస్. మరి చూసి కూడా మీరు తప్పు చెప్తే నేను శ్రీధర్ సార్ చెప్తాను, చూడండి మీ పిల్లలు ఏం అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అని. సో దిస్ ఈస్ మృదంగం. మృదంగంకి రెండు సైడ్స్ ఉంటాయి, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. సో ఆ రైట్ ఒకటి రైట్ హ్యాండ్ తో ఒకటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ప్లే చేస్తారు. అండ్ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ బ్లాక్ హోల్ ఒకటి చూసారా, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మృదంగం అనమాట. అండ్ సౌండ్ మామూలుగా సౌండ్ తాలూకా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా దాని నుంచి డిసైడ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సౌత్ ఇండియా.
This is mostly used in South Indian instruments. Okay. This is not a string instrument. You don't see any strings, right? You see some wooden strings kind of things, but they are not metal strings like violin. Violin loni, tambura loni, you see metal strings, kada? Yes, ma'am. Ma'am. So here there are no strings. So these both are string instruments, and this is Membranous instrument. Yes, membranous. Very good. Also, it's called percussion. Okay? Ante manaki melody part of the music kaadu, rhythm part of the music comes into picture here. Okay? Next. What is this? Veena. Sure, Veena? Yes, ma'am. Veena. Yes. One primary difference between Veena and Tanpura is Veena has two pots. You can see one big pot, one small pot. Kada? Yes, ma'am. So Tambura has only one pot. Now Veena. And వీణలో ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఆ మెట్లు లాగా కనిపిస్తున్నాయా మీకు ఆన్ ద లాంగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వీణ యు సీ స్టెప్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ Yes, సో ma'am. Yes, ma'am. ఏమో కొంచెం పెద్ద పెద్ద మెట్లులా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ ఉన్నాయి యాజ్ యూ గో డౌన్ ఆన్ ద రైట్ ఇట్ కీప్స్ బికమింగ్ షార్టర్ అండ్ షార్టర్ కదా Yes, ma'am. So where you have the big metlu, big steps, you play the lower notes, and when you are going upper, it gets smaller and smaller. And you play the fingers with left hand, and right side ఇక్కడ మీటుతూ ఉంటాం అనమాట ఆ స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత రైట్ సైడ్ కింద ఇంకొక చిన్న బ్రిడ్జ్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా మీకు పెద్ద కుండ మీద అక్కడికి దాన్ని బ్రిడ్జ్ అంటాము సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి స్ట్రింగ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కానీ అక్కడ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ స్ట్రింగ్స్ ని రైట్ హ్యాండ్ తో మీటుతూ ఉంటాము ఇక్కడ వాయించడం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో వాయిస్తూ ఉంటాం సో ఇది కూడా రెండు చేతులతో వాయించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక చేతితోనే మాత్రమే వాయించడం కుదరదు ఇది కూడా రెండు చేతులతో మృదంగం కూడా రెండు చేతులతో వయలిన్ కూడా రెండు చేతులతో తంబూరా ఒక చేత్తో ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్ Shehnai. ఓకే గుడ్ ఇంకా సౌత్ ఇండియాలో దీన్ని ఏమంటాము Sanai. సన్నాయి ఆర్ నాదస్వరం ఇది ఎక్కడ చూసారు మీరు ఎక్కడైనా చూసారా పెళ్ళిళ్ళో మ్యామ్. Marriage functions, ma'am. ఫంక్షన్స్ లో చూసారా దీన్ని ఏమంటాం మనం మంగళవాద్యాలు అంటాము మంగళవాద్యం అంటాం మంగళము అంటే చాలా మంచిది చాలా పవిత్రమైనది. పవిత్రమైనది అంటే మంగళవాద్యాలతో ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే ఆ పని ఏదైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ఆ పని కానీ ఫంక్షన్ కానీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ వెరీ స్మూత్లీ అండ్ వెరీ ఆస్పిషియస్లీ అని సో Nadaswaram is very, very popular instrument in South India, and the same thing, it's called Shehnai in the North India. And this is wind instrument. So now we are coming to wind instruments. ఇప్పటి వరకు మనం string instruments చూసాము, membranous instruments చూసాము. So this is Veena is also string instrument. So now ఇది ఏంటంటే there are no strings you just have to the whole thing depends on your blowing of the wind through those pipes it needs lot of breath control it needs so much of energy it's not an easy instrument of course none of them are easy you have to learn for years and you have to train
Otherwise, it will not be easy. But this especially requires lot of lung capacity, and it needs so much of energy while you play. So this is one of the wind instruments. Next, what is this one? Tabla, ma'am. Okay, similar to tabla, but no. ఇది కూడా మృదంగం లాగే ఉంది కదా చూడడానికి. Tolak, ma'am. Dolu. Yes. So this is called dolu. మనం ఆంధ్రాలో డోలు అంటాము, తమిళనాడులో తవిల్ అంటారు. సో ఇది కూడా ఒక పెర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, మెంబ్రేనస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, జస్ట్ లైక్ మృదంగం, very similar to mridangam, but it's very big in size, almost double or triple the size of mridangam, and the sound is also very 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 loud. సో మీరు పెళ్ళిళ్ళలో చూసే ఉంటారు, నాదస్వరంతో పాటు డోలు వాద్యం కూడా పక్కనే ఉంటుంది. సో లిటరలీ దే వోంట్ నీడ్ ఎనీ మైక్, because the instrument itself has so much of volume. So this is one of the very very important instruments, ఎందుకంటే నాదస్వరం డోలు లేకుండా మనకి ఏ ఫంక్షన్ మనం స్టార్ట్ చేయము. సో దీస్ ఆర్ వెరీ 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 auspicious instruments. And next, what is this? Flute, ma'am. Flute. Flute, ma'am. Wind instrument. Wind instrument. ఇది కూడా నాదస్వరం లాగా wind instrument. This also needs so much of breath control and so much of energy. And ఎందుకంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే మ్యూజిక్ అంతా కూడా whole thing depends on your breathing. So if your breathing is not enough, or if your breathing is not sufficient, then it's very difficult. So flute and nadaswaram are wind instruments, and they need so much of breathing techniques. It's almost like yoga. These musicians who play flute and nadaswaram, it's almost like they're doing pranayamam for so many hours in one day. Okay, next. Idemti, what is this? Okay, you may not know the name, but what is it exactly? Pot, ma'am. Pot, ma'am. Yes, కదా? ma'am. సో మనం కుండని కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా వాడచ్చు. కుండ మీద వేలితో మీరు ఇలా ఇలా ట్యాప్ చేస్తే ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఘటం. దీని టెక్నికల్ నేమ్ ఏంటంటే ఘటం. This is also percussion instrument. So this also belongs to the category of mridangam, tawil, and all those rhythmic instrument. Next, ఇది చూడడానికి పిక్చర్ చాలా పెద్దగా ఉంది, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ స్మాల్. ఇట్స్ లైక్ a very small instrument. లైక్ ఒక మన పామ్ తీసుకుంటే పామ్ కంటే కొంచెం పెద్దది ఉంటుంది, మన అరచేయి కంటే కొంచెం పెద్దది ఉంటుంది అంతే. Any idea what? Kanjira. Yes, kanjira. So this is also membranous instrument. This is also a percussion instrument, which comes into the rhythmic instruments category. So ఇది మీరు ఏదైనా శివుని నాట్య లీలలో ఇలాంటి మ్యూజిక్ ఏదైనా విన్నప్పుడు మీరు కంజీరా వినుంటారు. You will recognize those sounds, that they're very very unique. So kanjira is also one of the most used instruments in South India. Yeah, next. Sitar, ma'am. Yes, so this is sitar. So sitar kuda
ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు వీణ. అంటే మీరు చూడండి, 2 కుండలు ఉంటాయి, 2 pots are there, and you will also see so many steps. You see the steps? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Strings, the whole structure is very very similar. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ యు సీ సమ్ ఇలా కూటీలు లాంటివి ఉన్నాయి బ్లాక్ గా, అవి ఏంటంటే లైక్ ట్యూనర్స్. సో అనదర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వీణ మనం మామూలుగా ఇలా కింద పెట్టి వాయిస్తాము. సితార్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్లే ఇట్ యునో నిలబెట్టి వాయిస్తారు, అంటే దిస్ విల్ బి లైక్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద గ్రౌండ్. వీణ విల్ బి ప్యారలల్ టు ద గ్రౌండ్. సో సితార్ మీరు చూసే ఉంటారు. సో Zakir Hussain, if I'm not wrong. Zakir Hussain is tabla, but yeah, he belongs to Hindustani music. So ఇప్పటి వరకు మనం ఇంతకు ముందర చూసినవి తంబూరా, వైలిన్ కాదు, వీణ, ఆల్ దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, మృదంగం, నాదస్వరం, తవిల్, ఇవన్నీ సౌత్ ఇండియన్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇది సితార్ మాత్రం దిస్ ఇస్ అ నార్త్ ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ లో కూడా వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ మ్యూజిక్. ఒకటి మేజర్ గా సౌత్ ఇండియా అంతా, అంటే ఆల్ ద సదరన్ స్టేట్స్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఆల్సో, అండ్ విత్ ఆల్ ది అదర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా లో మనకి ఎక్కువ డామినెంట్ మ్యూజిక్ సౌత్ ఇండియన్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. Pavani just mentioned this, just write it down. South Indian Carnatic music in South India, and this is majorly heard in South India. And when you go to North India, you will see a different set of instruments and music, that is Hindustani music. Okay. Now moving on to the next instrument, and I think probably the last instrument for today is, what is this? Tabla. Tabla, ma'am. Okay. So tablaకి మృదంగంకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఉంది మ్యామ్. Yes, ma'am. మృదంగం 2 sides వాయిస్తాం మ్యామ్, తబలా 1 side. ఓకే. ఇది మృదంగం స్ట్రైట్ గా పెట్టాం మిస్, అది హారిజాంటల్. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మృదంగం ఈజ్ 1 piece, tabla is not 1 piece, it's 2 pieces. Okay. అండ్ మృదంగం మీరు అది 2 చేతులతో వాయిస్తాం, ఇది 2 చేతులతోనే వాయిస్తాము, కానీ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చెయ్యి ఇలా పైన పెట్టి వాయిస్తారు. దిస్ ఇస్ తబలా. దిస్ ఇస్ మేజర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మ్యూజిక్. సో these are the instruments. And if you observe another thing, one very interesting thing is మృదంగానికి కూడా వుడెన్ ఇలా స్ట్రింగ్స్ లాగా ఇలా ఉన్నది చూసారా? మృదంగానికి ఉంది. I'll just go back to మృదంగం. The wooden strings kind of things which are holding the 2 ends, అంటే ఇటువైపుది అటువైపుది పట్టుకొని గట్టిగా ఉన్నాయి. So these are the wooden strings that you see. Strings and strings kaadu, strings kind of things. Now here also you see the similar kind of things for tabla also kada. And just like మృదంగంకి ఎలా అయితే ఆ బ్లాక్ పోర్షన్ ఉందో అలాగే దీనికి కూడా రెండిటికి ఆ బ్లాక్ పోర్షన్ ఉంది. So this is very similar. So that's a very common Indian feature that you see in mridangam and tabla. Okay. So with this we are done with the instrumental section, and now we have I'll just talk about the composers that we have in Carnatic music. So now I'm moving on to Carnatic music primarily because I belong to that tradition. Hindustani gurinchi kuda cheppochu, but we don't have that much time, so I'll just go about Carnatic music first.
Okay, so there are three people in Carnatic music who are extremely important. Like Einstein science ki anta important AR Rahman Indian movie music ki anta important అలాగా ప్రాబబ్లీ ఈవెన్ అంతకంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ త్రీ పీపుల్ ఫర్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. దే ఆర్ Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar and Shama Shastri. ఎస్. మీకు కాలేజ్లో ఏమైనా మ్యూజికల్ వర్క్ షాప్స్ కానీ ఏమైనా ఇంతకు ముందర అయ్యాయా? ఎవరైనా చెప్పారా ఈ నేమ్స్ మీకు, లేదా మీ రీసెర్చ్ వల్ల మీకు తెలిసినదా? అంటే చిన్నప్పుడు మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నప్పుడు చెప్పాను. ఓ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో త్యాగరాజ, ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ అండ్ శ్యామ శాస్త్రి. సో వన్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ ఈ ముగ్గురులో ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు. సో వీ హ్యావ్ టు బి రియలీ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ ఇద్దరు తెలుగులో కంపోజిషన్స్ రాశారు. ప్రైమరీలీ తెలుగులో రాశారు, ఒక ఆయన సంస్కృతంలో రాశారు. బేసికలీ దే ఆర్ కంపోజర్స్. సో దే కంపోజ్డ్ lyrics, they composed the song, they composed the whole thing. So only lyrics మాత్రమే రాస్తే రచయితలు అవుతారు. ఓన్లీ పాట మాత్రమే, మెలడీ మాత్రమే కంపోజ్ చేస్తే జస్ట్ మ్యూజిషియన్ అవుతారు. కానీ మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తే వాళ్ళని వాగ్గేయకారులు అంటాము. వాగ్గేయకారులు అంటే దే డిడ్ ది ఎంటైర్ థింగ్ బిహైండ్ a song. It's the music, it's the rhythm, it's the melody, it's the lyrics, everything. So వాగ్గేయకారులు అనే పదానికి లిటరల్లీ నాకు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ దొరకలేదు, సో అందుకని నేను తెలుగులోనే చెప్తున్నాను. సో అండ్ మనం ఈ ముగ్గురు గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, మన కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉందో, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ తాలూకా మొత్తం హోల్ స్ట్రక్చర్ was very well defined by these three people. They have influenced, I mean, they are the reason why Carnatic music has this kind of, you know, existence today. So most of their compositions are devotional in nature. Ante దేవుడి మీద అలాగే భక్తితో రాసిన కాంపోజిషన్సే, కానీ at the same time we have lot of contemporary issues also in their compositions. అంటే సమాజంలో అప్పట్లో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవో, అప్పట్లో ఏవైతే యునో అంటే దేనికోసమైతే ప్రజలు ఎదురు చూసేవారో, ఆపర్చునిటీస్ కోసమైనా లేకపోతే ఏది కోరుకునేవారో, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ రచనల్లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సాహిత్యంలో. అండ్ యా, so first we'll start with Tyagaraja. I'll just share the picture. Okay, can you see the picture? No, I have to share my screen with them. No. Okay, can you see it now? Yes, ma'am. సో ఈ ముగ్గురిలో మధ్యలో ఆయన త్యాగరాజ, ఈయన త్యాగరాజ. సో he belongs to the 18th century, 1767. Pavani, just note down some of these things. Tyagaraja is from 18th century, so from 1767 to 1847. And ఈయన ఇంటి పేరు కాకర్ల త్యాగరాజు. సో he is from Tanjore that we have right now.
and he's one of the most important people in Indian music history, and he did lot of puja, and he is very devoted to Lord Rama, and he composed so many compositions in praise of Lord Rama, not just Telugu compositions, but he composed a few in Sanskritam also. So two languages he composed in Telugu, primarily Telugu, and little bit in Sanskritam also. So there is a very interesting story behind all his life. Ante aina ela how he learned music, and then how he started, you know, dedicating his music to the devotion of Rama, and how he created so many beautiful musical pieces. One of the most famous Tyagaraja Kriti is ఎందరో మహానుభావులు. మీరు ఈ పేరు వినే ఉంటారు కదా అందరూ. Yes, ma'am. మ్యామ్ ఎస్ మ్యామ్. మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. ఎందరో మహానుభావులు, ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు, ఎందరో మహానుభావులు. So this is one of his most famous compositions, and another interesting thing is he not only just praised Rama in all his compositions, he asked a lot of questions. He even questioned him about so many things. Ante he treats Rama like a friend, like his mother, like his father, and he kind of, you know, like just like how friends have conversation and how you have conversations with your parents, he also has so many conversations and questions with Rama. So in some compositions he asks, like, why are you angry on me? Why are you not meeting me? I want to see you. Okay. And we all know it's not easy to see Rama just like that, right? He won't appear in front of you when we ask just like that. So he was very passionate about Rama Bhakti, and he composed so many compositions on that. Not only that, he criticized all the existing bad things in his society, like at that point of time. So he criticized, you know, he criticized bad habits. He criticized the, you know, ante backward thinking. So there are so many examples in his compositions where we see that Tyagaraja is a very coming of age composer who fought so many thought processes. So for example, we had very very bad atmosphere where people were not, people were not studying, people were not making progress, they were just going into bad habits, and people are not really educated, and people are not really caring about others, and people are like super money minded. So all the problems that are existing today were very much existing even then, the same things, but only the environment has changed. So he criticized all of them in his composition. So he was a kind of revolutionary who you know, అంటే అప్పట్లో ఎవరైనా ఇలాంటి భావాలు కలిగి ఇలా మాట్లాడితేనే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ డీల్. ఇప్పుడు ఉన్నట్టు మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ కానీ ఇవన్నీ అంతలా ఉండేవి కాదు అప్పట్లో. సో if anybody is rising above the situation and speaking about it, it was a very big deal in that society. So we should say that all the development that we are talking about right now, all these people have contributed
so much to change people's minds, to become more, responsible, to become better, to become more, just be good and be kind to others. So all these people have contributed so much to all these things. Okay, coming to the music part of Tyagaraja, he was a very creative person. So అంటే అప్పటికి అంతకు ముందర మనకి అంతకు ముందర నుంచే మనకి ఇండియన్ మ్యూజిక్ రాగాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దే వర్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ సో మెనీ జనరేషన్స్ బ్యాక్. సో ఉన్నా కూడా ఆ రాగాస్ లో కొత్తగా థింక్ చేసి అప్పటిదాకా అలాంటి మెలడీస్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఆయనతోనే అలాంటి మెలడీస్ స్టార్ట్ అయ్యి. అండ్ ఆల్సో హీ క్రియేటెడ్ న్యూ రాగాస్. మనకి దర్ ఇస్ అ సిస్టమ్ కాల్డ్ 72 Raga System. సో మనకి ఉన్న మ్యూజిక్ లో దిస్ వాజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ 72 Raga System that we had. And based on this only, anybody can compose or do anything. Kani, based on these ragas, he has created so many new ragas, and he gave so much new energy to the already existing Indian music. So his music was very creative, and he had lot of new thoughts about every raga, even if the raga was existing before him, but the same raga that he used in his own compositions, it is the same raga but it sounds very different. So yeah, there's a very interesting movie that you can go and try and watch. It's called Tyagaya. There are 2 Tyagayas. One movie is old, very old black and white movie, acted by the actor called Nagayya Garu. And another Tyagaya is just a second, I'm sending it. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So there is another Tyagaya. మీరు శంకరాభరణం చూసారా అందరూ? శంకరాభరణం మూవీ కొత్త. సో శంకర శాస్త్రి గారు ఉంటారు కదా దానిలో. ఎస్ మ్యామ్, శంకరాభరణం. శంకర శాస్త్రి గారు, శంకర శాస్త్రి గారి రోల్ చేసిన ఆయన పేరేంటి, ఎవరికైనా తెలుసా? ఆయన పేరు జేవి సోమయాజులు. సో ఆయన త్యాగయ్య కూడా ఒక వెర్షన్ ఉంది. జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. Please go and watch these movies whenever you can. Endukante these people are one of the first people who spoke about the issues in society and who fought about a lot of things in times where nobody could really do anything. So they are revolutionaries and you have to know about them, and we have to be really proud of them being Telugu people. Okay, now I'll move on to the next వాగ్గేయకారులు. ఆయన పేరు దీక్షితర్. ఈ ఫోటోలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నారు. హీ ఈస్ దీక్షితర్. వీణ పట్టుకొని ఉన్నారు. త్యాగరాజ్ గారు ఏం పట్టుకున్నారు? తంబూరా మ్యామ్. దీక్షితర్ ఏం పట్టుకున్నారు? వీణ మ్యామ్. గుడ్.
సో దీక్షితర్ గారు హీజ్ అ వైణిక. వైణిక అంటే వీణ వాయించేవారు. సో he is another very very important musician in Indian music. He is also from Tamil Nadu, and he belongs to Pavani, note it down. He also belongs to 18th century, 1776 to 1835. సో ఈయన పూర్తి పేరు ముత్తుస్వామి దీక్షితర్. సో he is from Tiruvarur, which is near Tanjore, and he's one of the most one of the most important composers who composed songs in Sanskritam. He composed one or two in Telugu also, very few compositions in Telugu, but 99% of his songs are in Sanskritam. He composed so Tyagaraja has composed with his signature. అంటే ఒక పాటలో సిగ్నేచర్ ఎలా వస్తుంది, ఆయన పేరు వస్తే సిగ్నేచర్ అని తెలుస్తుంది కదా. పెయింటింగ్ లో సిగ్నేచర్ అంటే మనం రాయొచ్చు, పాటలో ఎలా రాయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్. సో ఆయన ముద్ర అంటాం, దాన్ని సిగ్నేచర్ ని ముద్ర అంటాము. త్యాగరాజాస్ ముద్ర ఇస్ త్యాగరాజ, త్యాగరాజార్చిత, త్యాగరాజ నుత అని వస్తాయి. అలా వచ్చిన పాటలన్నీ కూడా ఆయన కాంపోజిషన్స్. అలాగే దీక్షితర్ గారి ముద్ర గురుగుహ. గురుగుహ అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. సో ఆయన కాంపోజిషన్స్ అన్ని కూడా గురుగుహ అనే ముద్రతో వస్తాయి. అలాగే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, ఆయన చాలా చిన్నప్పుడే he was found by Yogi, and he gave a prediction that he had a prediction that he is going to become a very big musician, and he taught him, and Dikshitar went to Kashi, and he did tapas also, and he practiced music, and he also studied little bit of Hindustani music because he was in Kashi. Kashi is in North India, so because he was in North India, he studied little bit of North Indian music also. So that is why we see little bit of North Indian influences in his music, in his compositions. అంటే హిందుస్థానీలో ఏవైతే మనం చూస్తామో అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం కొంచెం ఈయన కృతుల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. సో రంగపుర విహార అనే కాంపోజిషన్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పాడిన కాంపోజిషన్. No, ma'am. That is one of the famous compositions. Just Google it later and find Rangapura Vihara. I'm just typing it. Rangapura Vihara. And his compositions were their structure was a little big. It's a very big song compared to the others, and they're a little slow paced compared to other compositions. Okay, next moving on to Shama Shastri garu, the rightmost in this picture. Shama Shastri garu is also from 18th century, 1762 to 1827, and he is also from, his ancestors are believed to be from Andhra, and his mudra is Shama Krishna. He is also from Tiruvarur, and he was trained by a very big musician called Adi Appaya, who was a court musician of Tanjavur. So Tanjavur had a very big కోర్ట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, అంటే ఒక రాజ దర్బార్లో మ్యూజిషియన్స్ చాలా మంది ఉండేవారు. అక్కడ
that Tanjavur used to be a very big place for Indian music. There are so many musicians who came and worked there and who composed so many new songs. And Shama Shastri has composed his compositions on Goddess Kamakshi. All of you must know Kamakshi. Kanchi Kamakshi. Yes, ma'am. Kanchipuram. Kanchi Kamakshi. So he composed and he dedicated his songs to Goddess Kamakshi. And so whenever like how Tyagaraja composed songs on Lord Rama, Dikshitar composed on Subramanya Swami Guruguha, and Shama Shastri composed on Devi, that is Kamakshi. And he always mentions Shama Krishna Sahodari. So everybody has a way of relating to, the subject of the song. So he considers Goddess Kamakshi as his sister, and that is how he writes. So Shama Krishna Sahodari. So in that word, he gets his mudra also, and he calls Goddess Kamakshi also. And Kamakshi is said to be she's said to be the actual sister of Krishna. She's related to Krishna as sister. So that also works in this word. Okay? And one of his very famous compositions is మీకు తెలిసింది ఏదై ఉండొచ్చు, సరోజ దళనేత్రి, బంగారు కామాక్షి, అండ్ కనకశైల విహారిణి. ఇవన్నీ కూడా ఆయన కాంపోజిషన్స్, and they're very beautiful compositions. And he was known to have composed compositions, like most of his compositions. He was a master of the Talam Mishra Chapu. So he composed a lot of songs in the Tala called Mishra Chapu, and this is one very famously used talam for all his compositions. So there's a very unique structure to all his Mr. Chapu compositions, which is very unique to only his style. So, and later after him, his son Anna Swami Shastri and so many other musicians in his family also gained a lot of fame. And of course, Subbaraya Shastri is another famous composer from his family. And so these are the people whom you must know about. When you have time, just Google and just go to YouTube, just type Tyagaraja Kriti or Dikshitar Kriti or Shama Shastri Kriti, and you just explore whenever you have time. And like I said, it's a very, very vast knowledge of music. Indian music is really vast. So మీరు నేను అంటే ఇవాళ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సెషన్లా నేను ప్లాన్ చేశాను, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ how many of you have learned music before or do you have any idea about it. I don't know. So అందుకని నేను very basic గా నేను ప్లాన్ చేశాను. But please go and Google about this. This is our very rich Indian heritage, and you all must know about this. There is one very surprising thing about India is a lot of us Indians don't really know about India or its heritage. All the other people like Europeans, Americans, they know more about India than us. I have experienced it personally after I came to Europe. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు మేము అలా వాక్కి వెళ్తుంటే ఒక ఆయన మాకు కనిపించి మీరు ఇండియన్సా అని అడిగారు. అవునండి, మేము మొన్న జస్ట్ 1 year అయింది మేము వచ్చి అంటే, ఓ సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ త్రిమూర్తిస్ అని అన్నారు. సో ఐ వాజ్ లైక్ షాక్డ్. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర కదా అని అడిగారు అనమాట. సో ఐ వాజ్ షాక్డ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ కాన్వర్సేషన్. హౌ డూ యూ నో అబౌట్ ఆల్ దిస్ అని. నేను చదివాను, నాకు ఇండియన్ ఫిలాసఫీ చాలా ఇష్టం, అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇండియా, అండ్ ఇట్ సీమ్స్ హిస్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ మేడ్ అ big trip to India
3-4 times in the last 50 years, just because they were very interested in Indian culture. It's like temples, music, dance, all of it. They're so interested in Indian culture, and he said you should be really proud that you were born in India, and that you can, you belong to Indian tradition. So what I'm saying is, everybody in this world, everyone from every country is exploring India and its greatness and its richness. I know that a lot of people criticize India, criticize Indian culture. There are bad things, agreed. There are good things. You have to explore what are the good things. I'm not saying that అన్ని మన కల్చర్ అంతా చాలా గొప్పదే, మిగిలిన కల్చర్స్ అన్ని చెడ్డవి అని నేను చెప్పను. బట్ మన కల్చర్లో అసలు ఏముందో మీరు వెళ్ళి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయినా చేయాలి. యూ విల్ బీ citizens of this country, you will be running this country, right? You will be the people who who run this country, who run India, who will be in powerful positions, who will be doing a lot of contribution to India. So you must know what is India. India is not just poverty, unemployment, or all the problems. It's not just only that. Yes, we have that side as well, but you must try and explore what is the history of India and what are our art forms. What happens is, మనకి మామూలుగా 10th క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్, ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్, అంతే కదా, అందరికీ అంతే కదా. ఆ ఇంటర్మీడియట్ Yes, ఏమో ma'am. ఫుల్ ఒక రుబ్రోల్లో పెట్టి నలిపినట్టు నలిపేస్తారు, అంతే కదా. ఆ తర్వాత మీకు కొంత ఫ్రీడమ్ వస్తుంది. సో this is how it's going on. All I'm saying is, try to explore more things in life. అంటే ఒక మ్యూజిక్ గురించి కానీ, డాన్స్ గురించి కానీ. ఇఫ్ యూ గో టు తమిళనాడు అండ్ ఇఫ్ యూ సీ సో టెంపుల్స్ ఇన్ తమిళనాడు, ద ఆర్ట్ దట్ దే, అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్, మనం ఒక పేపర్ ఫ్లవర్ చేయడానికే ఎంత కష్టపడతాము. యూట్యూబ్ ట్యుటోరియల్ చూసి ఎగ్జాక్ట్ స్టెప్స్ అన్ని ఉంటే కూడా మనం అంత కష్టపడి చేస్తాము. వాళ్ళు ఒక రాయిని ఒక శిల్పం లాగా, ఒక మనిషి నిల్చున్నట్టు చెక్కాలి అంటే ఎంత స్కిల్ ఉండాలి, దానికి ఎంత స్కిల్ ఉండాలి. అలాగే ఇప్పుడు సపోజ్ దేర్ ఇస్ అ మిస్టేక్, ఒక మిస్టేక్ వస్తే అదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మొదటి నుంచి చేయాలి. ఇట్ టేక్స్ సో మెనీ మంత్స్ టు డూ ఇట్. వీ హ్యాడ్ సచ్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్స్, అండ్ you should go and visit those those places. You should see the city of Hampi, how great and grand India's past was. You should know about all these things. You should know about Indian తెలుసుకోవడం అంటే ఇండియా మ్యాప్ తెలుసుకోవడం కాదు, ఇండియా బార్డర్స్ తెలుసుకోవడం కాదు. ఇండియన్ తెలుసుకోవడం అంటే ఇండియా తాలూకా హెరిటేజ్ ఏంటి, ఆర్ట్స్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, ఎవరెవరు ఏంటేంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ చేశారు, మనకి మ్యూజిక్ లో ఎవరున్నారు, డాన్స్ లో ఎవరున్నారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యు ట్రై అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. అండ్ there's so much about our own country that it's very unfortunate that so many people outside India are so interested in India. And my humble request to all of you is, just go explore new places, just know about Indian music, know about the kind of compositions. And ఇప్పుడు మనం ఒక ఎవరైనా ఒక చిన్న పాట హిట్ అయితే యూట్యూబ్ లో వైరల్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ గ్రేట్. బట్ దీస్ కాంపోజిషన్స్ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ 18th century till now. So it needs lot of, like, more than 200 years, 250 years now. అన్ని రోజులు ఆ కాంపోజిషన్స్ అలా ఉన్నాయి అంటే దానికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్. సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ I wanted to tell you that more of your exploration will bring in more of knowledge for you. And of course, if you're interested in music, go learn from a teacher, strictly, like in the specific format and everything. But in general, all of you
please try to know more about India, because after all, it is our country and you should be really, really proud of being Indians. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. We are very much privileged to have you as our guest lecturer on today's workshop, and we are highly overwhelmed with your knowledge. And thank you so much, ma'am, for accepting our invitation to take over a workshop. Thank you. Thank you so much. I'm also happy. I wish we could have done it like personally, like me coming to your college and interacting with all of you. That would have been uh, much more fun, but it's okay. Yeah. And besides your busy schedule, and we are blessed to have an amazing session which makes us to stick into a world of music, forgetting everything that surrounds us. And thank you so much for all the participants for registering yourself and being here for this workshop, and hoping your participation in our future events too. Thank you so much all. Thanks to all the team members who had supported and worked to make this workshop a successful one. Once again, thank you so much, ma'am, and thank you everyone. With love, Team Student Mitra. Thank you, Drona and Pavani. Our pleasure, ma'am. Thank you so much, ma'am. And all the participants, my sincere request to you all is that in order to get a certificate, please fill the attendance link that has given in the description of YouTube link. అక్క అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. యువర్ రెస్పాన్సెస్ Yes, now హ్యావ్ I'll నాట్ turn బీన్. on the responses. So the link will be active for 15 minutes. So kindly fill the form in order to get the certificate. And thank you all for participating here. And thank you so much, ma'am. Ma'am, your mic is off. Okay. Did we do a YouTube telecast? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can you just post the link? Even I want to see. Yes, ma'am. I'll do that, ma'am. Yeah. And we pledge from today that we'll definitely remember our culture, and we'll try to bring it further to our future also. Thank you. Nice.